పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలో నూతనంగా ఏర్పాటవుతున్న పరిశ్రమలలో స్థానిక యువతకు ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ను పటాన్చెరు శాసనసభ్యులు గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి కోరారు. పటాన్చెరు మండలం పాసమైలారం గ్రామంలో కల అల్పల పరిశ్రమలో సోమవారం ఏర్పాటు చేసిన అల్పల మౌల్డ్ షాప్ అండ్ డ్యూయల్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ను మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే జీఎంఆర్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మంత్రి కేటీఆర్లు పారిశ్రామిక రంగంలో చేపడుతున్న సంస్కరణల మూలంగా పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున కాలుష్య రహిత పరిశ్రమలు ఏర్పాటు అవుతున్నాయని అన్నారు. ప్రధానంగా సుల్తాన్పూర్లో మెడికల్ డివైస్ పార్క్, శివానగర్ ఎల్ఈడి పార్క్ ఏర్పాటు కాగా త్వరలో ఉస్మానగర్లో ఐటీ హబ్ ఏర్పాటు కానుందని అన్నారు. हेलो सर नमस्ते for being here today. We really truly appreciate your time and effort and recognition of what Alpla is doing for the community. Thank you, sir. Mr. Mahipal Reddy Garu, please come forward. Thank you, sir. Please listen. Please. Excuse me. కొంచెం స్పేస్ ఇస్తే ఫోటో ప్లేస్ ఇస్తారు. స్పేస్ ఇవ్వండి. आराम से Thank you very much. एक मिनट पानी लगाओ सर Thank you. This side. वो किधर है? Please. yes I'll get you this one. वो किधर है? हाँ, yeah, you can do it. That's it. here you are hey you can put some water What a beautiful. You can Vielleicht bleiben wir mal gerade stehen zum Fotografieren. Ja. Thank you. Noch einmal. Schau her. आपको deliver Ja. ठीक है I wonder why. Looks okay. Let's have a picture after this. Sir, ready? Yes, bravo. Sir, please. Good. Okay. Thank you very much. I would like to firstly thank Vagish for inviting me here because, Honorable Chief Minister KCR Garu has been guiding, has been telling us, especially the industries and technical education departments to be more precise, to ensure that whatever is being taught in our educational institutions today is in alignment with the needs of the industry. In fact, he's been telling us, he's been guiding us to study the models adopted in Europe, more particularly in Germany, in Austria, and other places, where each and every student actually is given industry exposure while they're actually learning, while they're actually enrolled in an educational institution.
I'm delighted that Naveen Mittal and my friend here, Dr. Venkatramana, Professor Venkatramana Garu, who is the Higher Education Council's Vice Chairman, all of them have actually come out with a new model, which I'm truly proud of, because Vagish was explaining to me how ALPLA took the lead, went around to the polytechnic institutions around this area, identified and received applications from about 400 students, eventually went through a process, shortlisted and finalized about 30 students who are now being trained as part of ALPLA, the new plant. And those 30 are not only going to be gainfully employed, but in fact, in normal circumstances where they would have possibly been paid a salary of 15,000 to 20,000 per month, after this training, what Vagish was telling me is that they would actually be gainfully employed with almost double what they would typically get. So my compliments to Vagish, my compliments to Naveen, my compliments to the entire team of ALPLA on doing this. Her Excellency Mrs. Katharina Weiser, Ambassador to our Republic of Austria to India, Honourable Member of the Legislative Assembly, Mr. Mahipal Reddy, Commissioner of Technical and Collegiate Education for the Government of Telangana, Mr. Naveen Mittal, and Managing Director and Partner to the ALPLA Group for ALPLA India, Mr. Vagish Dixit. And I would also welcome the other two directors for ALPLA India, Shobha Dixit and Rajan Shah. And also to you, ladies and gentlemen, a very warm welcome from my side. This is a very festive day for the ALPLA Group. You know, we pride ourselves with the purpose of providing solutions that enable solutions for safe, affordable and sustainable living worldwide. And we also pride ourselves to be a global player while still acting local. And when I think of ALPLA India, it's a prime example of how we can do that in a successful way. So ALPLA India has been key to our globalization strategy to make sure that we take our brand name and our customer relationships, our technical understanding, and marry it closely to a local market. We've invested in ALPLA India, we've invested over 600 crores over the last 3 years, just to give you an idea of the importance that this market has to us. And the team has been very, very successful, I'm proud to say. We have actually managed to grow the business to where today we count 150 million euros of revenue and 9 operational sites. And by my expectation, this is not the end of the story, but there's much more to come. And so while growth has been a very big story, there's also a technology story here to tell. And I think that's one of the reasons why we meet here today for this very festive occasions. For the inauguration of our AMS, for our injection molding operations, as well as our dual educational centers. ఈరోజు పాషమేలారం గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో అల్ఫ్లా పరిశ్రమ ఇనాగ్రేషన్కి వచ్చిన పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు కేటీ రామారావు గారు, అల్ఫ్లా మేనేజ్మెంట్ గారు, లక్ష్మీ విఠల్ గారు, దీక్షిత్ గారు, అలాగే ఇతర పరిశ్రమల నుంచి వచ్చిన యాజమాన్యము, ఈ సభలో ఆసీనులైన స్థానిక నాయకులు, కార్పొరేటర్సు, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, సర్పంచులు, ఈ పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్న కార్మిక సోదరులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత కేటీ రామారావు గారు పరిశ్రమల మంత్రి అయిన తర్వాత పూర్తిగా పటంచెరు నియోజకవర్గంలో ఉన్న చాలా ఇండస్ట్రీస్లు మూతపడడం జరిగింది. అంతకుముందు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత పరిశ్రమలకు 24 గంటల కరెంటు, పరిశ్రమలకు కానీ, వ్యవసాయానికి కానీ, గృహాలకు కానీ 24 అవర్స్ కరెంటు, నాణ్యమైన కరెంటు ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం
తెలంగాణ ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని చెప్పక తప్పదని తెలియజేస్తున్న సోదరులారా. ఎందుకంటే అలాగే కేటీ రామారావు గారు గతంలో మేము 2001 మండల ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు మా ప్రాంత పిల్లలు ఐటీ చదువుకోవాలంటే పూనా, బాంబే, బెంగళూరు పోయేవారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ చుట్టుముట్టు ఐటీ హబ్గా మార్చిన ఘనత మన కేటీ రామారావు గారు అని చెప్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకు. దాంతోపాటు పటాన్చెరు నియోజకవర్గానికి వస్తే సుల్తాన్పూర్లో మెడికల్ డివైజర్ 400 ఎకరాలలో విస్తరించి వితౌట్ పొల్యూషన్ ఇండస్ట్రీ 1000 మంది పనిచేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ. దాంతోపాటు శివానగర్లో జిన్నారం మండలంలో ఎల్ఈడి లైట్ ఇండస్ట్రీ 300 ఎకరాలలో విస్తరింపజేసి దానికి ఇనాగ్రేషన్ రెడీ టు ఇనాగ్రేషన్ ఉన్నారు అక్కడ. ఇప్పుడు మా ప్రాంతంలో మన తెల్లాపూర్ మున్సిపల్ పరిధిలో ఉస్మాన్ నగర్, కోవూరు ప్రాంతంలో 400 నుంచి 500 ఎకరాల ఐటీ కోసం కొని రెడీ పెట్టడం జరిగింది. దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఐటీ హబ్ మార్చడానికి పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలో రెడీగా ఉన్నదని నేను అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ ప్రాంతంలోని యువకులు కానీ యువతులు కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఉద్యోగాలు చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం. చుట్టుపక్కల బెంగళూరు, బాంబే, పూనాకి వెళ్ళి మన హైదరాబాద్ వచ్చి వాళ్ళు ఐటీ జాబులు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలియజేస్తా ఉన్నా సోదరులారా.